Добрый день. Я всех приветствую. Всем добро пожаловать на нашу сегодняшнюю трансляцию, посвященную передаче обетов бодхисаттвы от Его Преосвященства Трицаба Гьябра Ринпоче. Трансляция осуществляется сообществом «Друзья Дрикунг».
Hello. Yes, definitely. So, can you do this text use Sangye Chudam, Sogye Chudam, any kind of text, you know? Then inside have a mandala offering. Yeah, that one. Okay, please. Ринпоче просит у организаторов найти или открыть текст. Мы будем начинать подношение мандалы. Yes. Okay. Okay. So, okay, now I'm going to start, okay? Okay. Sangye Chudon Zoge Chonam No Changju Pad Dane Gyabzu Chi Dage Jinso Gimbe Sonange Dola Penje Sangye Dubara Sangye Chudon Zoge Chonam Lo Changju Badu Dani Gyatsu Chi Dagi Jinso Gibe Sonam Ge Dola Peche Sangye Dubu Sho Sangye Chudon Zoge Chonam Lo Changju Badu Dani Gyatsu Chi Сейчас мы зачитываем молитву принятия прибежища. In the Buddha, Dharma, and Sangha most excellent, I take refuge until awakening is reached. By the merit of generosity and other perfections, may I attain Buddhahood for the sake of all the migratory beings. В Будде, Дхарме и превосходной Санхе я принимаю прибежище вплоть до обретения пробуждения. Силой этой заслуги, от щедрости других параметров, пусть я достигну состояния Будды на благо всех слетающих существ. No. I think page 3. Yes. Yeah, okay. Manam Gadanya Besim Jitonje Dewa Dang Devi Yudang Deba Yuchi Dungala Dang Dunegi Yudang Dewa Yuchi Dungala Mebe Dewa Nire chada nidan tar danyam la nemba yuji manam kadanyam besim jintan dewa dang devi yudan demba yuji dungala da dungala ye yudan tewa yuji Dungala me be de wo be do yuji. Ni cha da ni da da
Danyam loene boyu Manam kadanyam besenje tamje Dewadam devi Gyuda de boyu Dongala da Gyuda de boyu Dongala me be dewa me jawa yuji Nire chada Nida da Danyam la neba yuji May all the mother sentient beings, limitless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separate from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Пусть все живые существа, моя Матери, в числе бесконечном как пространство, обладают счастьем и причинами счастья. Пусть они будут свободны от страданий и причин страданий. Пусть они никогда не будут разлучены с беспечальным блаженством. Пусть они пребывают в радостности, свободны от привязанности и отвержения. Then, yeah, okay, mandala. So shi bu ju chu xin me do tam la ba lin shi ni de jian bo di song ge xin la mi de bu wa yi de gen nam da xin de je bu xiu. This ground sprinkled with scant water and strewn with flowers, adorned with the supreme mountain and the four continents, I hold in mind as the Buddha land, and offer it. May all material beings experience such a pure land. Эту землю, умащенную благоуханной водой и усыпанную цветами, украшенную выше горой и 4 континентами, я удерживаю в уме, как землю Будды, и подношу ее. Пусть все скитающие существа встретят такую чистую землю. Jesu yiran kushe so yewa jungse dagi jisamba tamje zombe chanju chimu. Whatever slight virtue that may have been gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate to complete awakening. Nire chada nida ta danyam la neba yuji manam kada Превосходный Санки, я принимаю прибежище вплоть до обретения пробуждения. Wadang devi bede wadang kada nyam besenje tanje
Okay, views. Найти или открыть текст. Мы будем начинать. Good evening to everyone. So Добрый today вечер. I'm going to teach this love and compassion. So Сегодня actually also today is a very буду передавать auspicious day. учение о любви и сострадании. First is Dagini Day, and also today is the Phagmo Drupa. So Phagmo Drupa, I will tell you a little bit about story about Phagmo Drupa. So Phagmo Drupa is founder of our 8 branches Kagyu lineage. 8 branches Kagyu lineage. He is like main disciple of Gambopa. We also call Thakpo Rinpoche. In Tibetan, we call Thakpo Rinpoche, Gambopa. He have many names, Gambopa have. Gambopa is a disciple of Milarepa. So Milarepa, he have 2 main disciple. One is a Rechungpa, one is a Gambopa. They call sun and moon. So Gambopa is a sun, then his disciple is the Phagmo Drupa. So Phagmo Drupa, he was born in Tibet, then he was born in Eastern Tibet. So then he went to Central Tibet, then he learned a lot from Gambopa, his master, Then I'm going to brief, introduction of Phagmo Drupa, because I have to teach of this, text, love and compassion. So we have not much time. So then Phagmo Drupa have a, he after his, he learned everything. Then first he turned the wheel to 300 disciples. Then after that, like 500 disciples, like Duk Thokpa means. Actually, he have plenty of disciples. The main 300 disciples, and after that 500 disciples is like Duk Thokpa means. In earlier time, India, they are using a umbrella like to king, Then also same like in Tibet, if those who have this umbrella, then this master is like a higher master, higher disciple. So that's why he turned Dharma wheel to this 500 disciple. That's therefore this Phagmo Drupa is also he have 8 main disciples, like 8 branches. Like then after Phagmo Drupa, then like Phagmo Drupa have many like 8 disciples like Dikungaju and Tupakaju, Taklungaju, Yarsang, Marsang, and others. We have 3, Shuksep, and so we have 8. But still now we left 3 like lineage like Dikungaju and Tupakaju, Tupa lineage, Dikungaju lineage, and Taklungaju. Others unfortunately like some disappear, But anyway, this all are like this 8 Kaju are, Phagmo Drupa is founder of the 8 Kaju.
And today, really, we have to very much grateful to the master, because without masters, today we don't have this, you know, kind of teaching dharma, So we have to very grateful to our master, lineage master. So then, then today I am teaching of this life, love and compassion. Is from Gamboba Thakur Rинпоче, Jewel Ornament Liberations. This book, Jewel Ornament Liberation. This book, Jewel Ornament of Liberations from Gambopa. Yeah. So that's why I choose this. Then I'm also very happy because of today is the Pangmutupa Mahaparniva anniversary. So that's why I'm going to teach this love and compassion from Gambopa. Okay. Ринпоче еще раз всех приветствует. Он говорит, что сегодня благой день и благоприятное время для передачи наставлений и учений. Сегодня 25-й лунный день, то есть день Дакинь. А помимо этого, сегодня еще и день, который знаменуется годовщиной Махапаринирваны Пагма-джукпы. И Пагма-джукпа был одним из учеников Гампопы. Вообще у Миларепы, великого Миларепы, было два основных ученика. Это Гампопа и Ричингпа. И они назывались Сон и Луна. И Солнце и Луна. И Солнцем являлся как раз Гампопа, учеником которого был Пагма-джукпа. И Пагма-джукпа, его основная активность, она была и в Восточном Тибете. И он поворачивал колесо учения перед собранием, большим собранием учеников. Сначала это было 300 учеников, потом 500 и так далее. И в Тибете есть традиция передачи зонта, большого зонта царям Тибета. И одновременно с этим такой же большой зонт иногда передается великим мастерам, которые имеют большое количество последователей, учеников. И этот зонт, он был передан как раз Пагма-джукпе в качестве обозначения его великих заслуг. И Пагма-джукпа, он основал 8 основных линий джикунг. И среди этих основных линий сейчас остались три линии, а остальные, они почти исчезли. Из этих 3 линий самые известные это Джикунг, Кагью и Джукпа Кагью. И мы должны всегда помнить о учителях линии преемственности и в особенности о Джикунг Трукпе Пагпе. И сегодня Ринпоче передает наставления из учений украшения орнамента освобождения, который составил Гампопа. И он очень рад передавать эти наставления о бодхичитте, о сострадании и любящей доброте в день паринирваны Пагма-джукпы.
So first I'm going to give this teaching, love and compassion. After that, today is a very good auspicious day. Then I will give you a bodhicitta vow. So then, as you know, everybody, when you receive a teaching and when you practice whatever you do, first most important is that you need pure motivations, which is very important, good motivations. So motivation with the bodhicitta mind. Bodhicitta mind is very important. Always, really, whenever you practice, whenever you learning dharma, receiving a teaching, whatever, if you do not have a bodhicitta pure mind, then really it will not much benefit. So this is always we are emphasized and we are always saying on this, because sometimes you see we are just receiving a teaching, but our mind is going somewhere. Yeah, then it's we are not focusing on the right way, So that's why then your motivation is not there. So that's why we are saying in Mahayana, we are Mahayana. So Mahayana always thinking to benefit to other. Today I receive with this love and compassion, then I will, learn this teaching and I will be, benefit to other. You should think like this. This is very important, Okay. И сегодня, как уже говорилось, благой день для передачи учений. И в целом, чтобы мы не делали, какой бы практике мы ни приступали, нам необходимо иметь намерение или устремление бодхичитты. И это чрезвычайно важный пункт. Если бодхичитты нет, она не зарождена в потоке нашего ума, то что бы мы ни делали, это не принесет особой пользы. И в целом бодхичитта – это ключевой пункт учения Махаяны. И бодхичитта должна сопутствовать любой практике, которую мы выполняем. И вот сейчас мы будем внимать учениям о бодхичитте, и при этом нам необходимо этот настрой бодхичитты также уже зародить. So now I'm going to teach on according to the text, this Joy Ananda Liberation text. So in the text commentary, this here said, Thani Shive Devala Chabes, Nyambo Chamba Nijagambas, Shabachas means, we always want, like a peace of mind, If we want to really peace of mind, then most important is first we have to practice, we have to learn on love and compassion. If we really, we all human beings attached to the, our this mind, mind want to be a very peaceful mind. We attach to the mind. But if you do not have love and compassion,
then how can you be a peaceful mind? So then he said, tell us Shiva de Ola Chao Shijawan. Tell us Shiva de Ola Chao Shijawan, Dani Bashi Yangan de Wato. Then some, time, only they are thinking, I want to be a, like a happiness. I want to be a happy. I want to be a peaceful mind. If this thinking is, we are calling, we have Mahayana and Theravada, yeah. In Buddhism, we have two kind of this Buddhism. But then this, thinking is only, but like here saying, lower, not lower realm, lower thinking, some, on during the Buddha time, also same, those, like Theravada, they just receive from Buddha teaching, then they just go to the forest and they do it themselves, like meditations. We call, then they enlighten to the Arahat, not to the, Buddhahood, because of their motivation, their motivations. Here, same, they always thinking, I want to be a good, like a, like parinirvana, parinirvana, or, like that. They don't have, like a love and company. They have, but they are only thinking for, first they are thinking for myself, not for others, if we have this kind of thinking, then we are not, like we are not seeing right way. Just we are. This is like a, a small vehicle thinking. This is small vehicle thinking. So here's a dagi transition. Yeah, first please you translate this. Okay. И сейчас мы обращаемся к самому тексту непосредственно. И в тексте что здесь сказано? Здесь сказано о качествах умиротворенного ума. И далее идет вопрос, каким же образом нам достичь такого умиротворения или спокойствия ума. И для этой цели нам необходимо изучать и понять любящую доброту и сострадание. И в целом, как люди, мы очень привязаны к собственному уму или к состоянию собственного ума. И мы хотим, чтобы наш ум был умиротворен и спокоен. Но если у нас нет любящей доброты и сострадания, то каким же образом нам тогда достичь умиротворения? И здесь далее, то есть это невозможно без обретения качества любящей доброты и сострадания. Далее здесь сказано, что в целом да, здесь далее говорится точнее, Ринпоче, сказал в целом о том, что учение Будды, оно делится на два больших направления. Это учение Махаяны и Тхеравады. И когда мы говорим о правильном намерении, то мы должны понимать, что намерение принесения пользы лишь себе и достижение собственного пробуждения, умиротворения, оно не подходит. И оно больше свойственно учениям Тхеравады, в которых главная практика заключается в том, чтобы уединяться в разных местах, например, в лесных чащах, и предаваться там медитации до тех пор, пока не
питается состояние архата. И такова мотивация последователей Тхеравады. И их главная мысль заключается в том, что я хочу обрести паранирвану, достигнуть паранирваны. И у них не хватает в этом смысле любви, любящей доброты, настроя любящей или намерения любящей доброты и сострадания. И они в основном думают о своем собственном благе, достижении собственного просветления. И в целом такой подход, он свойственен малой колеснице. Then Chamba the ninja Yulakena, Semjela Chaba Rajibo. Then here's saying, if you really practice on love and compassion, and also you understand what's the meaning of love, what's the meaning of compassion, then really, because you understood, of the compassion and love, then you are very attached to the sentient beings, all beings. Otherwise, sometimes, really, if we don't understand of love and compassion, then sometimes only you see, nowadays, some they are not practicing Dharma, not doing anything, nothing, they are don't doing anything. This is because they did not understood of the love and compassion, lack of the love and compassion. That's why he is saying, if you really compassion and love, then you will be not, give up, to practice the Dharma, give up like a sentient beings, Sometimes even you see like animals or others beings, if they are very in difficulty in the life, they cannot do anything. Sometimes they are very, difficult. Then we are very really, love comes from very naturally, from your mind, from your heart. So here's in this. That's why we have to, practice on love and compassion, and also we have to, learn. We need to learn how to develop our love, how to develop our compassion. We must need to learn. Yes. If then here says like if Mahayana, for example, like Mahayana. If we are Mahayana, if we practice on love and compassion, then we will never give up. How matter people are because we are doing some reciting a mantra. Sometimes we are doing a generosity, whatever we are doing the 6 parameters. If people are very needy and poor people, because we have love and compassion. This is we are calling a Mahayana mind, Mahayana mind, Buddhista mind. Если мы по-настоящему будем практиковать любящую доброту и сострадание и поймем их истинный смысл, тогда мы сможем истинно и по-настоящему обратиться к живым существам, то есть по-настоящему взрастить в себе наше намерение помочь им.
А в то же время, если у кого-то нет понимания любящей доброты и сострадания, то такие люди вообще не начинают никакую духовную практику, не вступают ни на какой духовный путь. В частности, они не практикуют буддизм. И что нам нужно для того, чтобы развить эти качества любящей доброты и сострадания? Нам нужно посмотреть на живых существ, на всех живых существ, в частности на животных, которых мы можем наблюдать и чье страдание мы можем явственно видеть. Видеть их тяжелое положение, бедственное иногда положение, из которого нет выхода. И тогда, если мы будем внимательно к этому относиться, видеть это и обращать на это свое внимание, то тогда у нас, естественно, изнутри зародятся качества любящей доброты и сострадания. И, как уже говорилось, для этого также в том числе необходимо понять истинный смысл любящей доброты и сострадания. И в практике Махаяны, когда мы обрели такое намерение, связанное с испытыванием любящей доброты и сострадания по отношению к другим живым существам, то тогда мы приступаем к различной практике, будь то практика начитывания мантры, усердие в 6 параметрах, в 6 совершенствах. И это и характеризует, то есть выполнение практики с таким намерением помощи всем живым существам и характеризует учение Махаяны. Then here said, in text, if we want to, help to others, if we want to benefit to others, if we want to, do a altruistic mind to others, so altruistic mind means like a love and compassion, to benefit others. So if you get angry, then you cannot benefit, to others. That's why he is saying we must, need to practice on love and compassion. Sometimes, when we are doing a practice on love and compassion, suddenly, get angry, then you destroy all your, positive, whatever you did, So that's why he is saying, always you have to be try to do, love and compassion every time, every day, every minute, think, positive. Then you will not get angry, И далее в тексте сказано, что если мы хотим истинно принести пользу другим, нам необходимо намерение, альтруистичное намерение, то есть намерение принесения пользы всем живым существам посредством проявления к ним любящей доброты и сострадания. И также далее в тексте сказано, что если у нас проявляются вспышки гнева, то тогда это может уничтожить условия принесения пользы живым существам. И поэтому в тексте сказано, что нам необходимо практиковаться в любящей доброте и сострадании. А если у нас есть гнев, то этот гнев, он может, как уже было сказано, уничтожить это условие принесения пользы живым существам. Поэтому нам необходимо усердно тренироваться, усердно поддерживать и укреплять любящую доброту и сострадание от минуты к минуте, от дня к дню, и так поддерживать непрерывно эту практику. Then, so Tela, Tangpo Chamba Domnis, then they have 6 different kind of, like contents, or maybe classify different to practice, love.
И существует 6 Then, пунктов практики любящей доброты и сострадания. then the first one is chamba ewa, like love, they have classified. Tell a tambo ewa from this. They have 3 different kind of classified. First one is simjalami chamba. First one is always we are thinking our mind to all sentient, all beings, not only like sentient beings, all living beings in this world. Simjalami chamba. Then the second one is chulami chamba, means like we call a phenomena. Whatever you see, this is all object. Whatever you see, you have to love to this all object phenomena. Migwa mebe chamba. Then third one is then it's a little bit higher practice. Migwa meba. If you are to like love, there have not any condition, any condition in any purpose, you have to love to. Like this is we call it like ultimate love or emptiness love, nothing to grasping, nothing to attach, Mipa meba chamba. Then here have explained, semje let me be chamba ni. I already told you, but I will explain you. Semje sem thangbo ke be changes about namgyo, like semje let me go means. We all how to develop in your bodhicitta, same thangbo keba. Like we have 10 bhumis, same thangbo keba means we are, like love to all sentient beings. Then we call this is a bodhicitta mind, love with the bodhicitta mind. No any like grasping, no any attachment. Yeah. This we if you have this, then bodhicitta and love is very different, Love, is like a love, everybody have. Bodhicitta is very higher, You see other religions have a love and compassion, but bodhicitta only, Buddhism have. What we are seeing, bodhicitta means no any desire, If you know not any desire, then you will become, bodhicitta. You get a Buddha's, all his quality, his all knowledge. If you get all this knowledge, then you become, you have not anything to desire. Then you are bodhicitta, That's why here says, Cholami bachambani, chobala chokchusana. Yeah. Yes. И здесь далее идет объяснение любящей доброты, которая сама подразделяется на 3 составляющих или на 3 типа, или на 3 вида практики. Первый является тем, что нам всегда необходимо направлять ум на всех живых существ, то есть он не должен быть ограничен какой-то одной группой живых существ, но вообще всех живых существ и всего живого. Далее идет, мы должны любить все явления, которые мы воспринимаем, то есть испытывать по отношению ко всему видимому и всему слышимому любовь. Далее идет более сложная практика, более высокая, это 3-я практика, это испытывать любовь по отношению ко всем условиям.
всему происходящему. И это любовь, которая является любовью пустотности или пустотной любовью, в которой нету никакого цепляния ни за какие объекты. То есть все воспринимается, все условия воспринимаются равностно. И в целом развитие бодхичитты, оно проходит определенные этапы и соответствует 10 уровням или 10 бхуми, 10 землям бодхисаттвы. И когда мы говорим о любви, то нам нужно понимать, что здесь как раз-таки имеется в виду не любовь, не обыденная любовь, а вот именно джампа, любящая доброта. И в целом любящая доброта, она отличается от любви, и бодхичитта отличается от любви, от обыденной любви, потому что любовь, все люди испытывают в той или иной степени любовь, но бодхичитта это значительно более возвышенное чувство. И в целом любовь и сострадание, они также присутствуют во всех религиях. Но в буддизме есть особое понимание любви как любящей доброты, в которой нету никакого желания. То есть ум бодхичитты это ум, в котором нету никакого либо желания, никакого либо цепляния. И такой ум, он соответствует знанию, высшему знанию Будды. То есть, когда мы обретаем мудрость Будды, его высшее знание, то тогда мы истинно обретаем ум, полностью проникнутый бодхичиттой. Then second one is chambe migyu, like purpose of love. You know, purpose of love is here says, our purpose is love to all the sentient beings. Love to all the sentient beings, not love to only myself. This is the second one. Then third one is then chambe number is like a quite similar, but third one is chambe number means we call like kind of knowledge, chambe quality, quality number the we always wish to other beings to be happiness. This is the like chambe, like little bit number, yeah. It's kind of quality. Okay. И, соответственно, это было первый пункт, это была любящая доброта, которая состояла из 3 подпунктов, описывающих ее практики. Далее второй пункт. Второй пункт развития ума бодхичитты. Второй пункт заключается в цели любви, то есть любовь наша должна быть направлена, любящая доброта должна быть направлена по отношению ко всем живым существам, а не только по отношению к нам самим. Далее идет особое знание или особое качество, которое заключается в желании счастья всем живым существам. Conclusion. So here main thing is whenever you practice, practice or whatever you do in daily life, always you think about, well-being of others, this is the, we call a bodhicitta mind, really. As I told you, bodhicitta is very strong, strong mind. If you think of very, even you think of positive thing when you, chanting, reciting a mantra time, it will be, very powerful. It will benefit a lot of sentient beings. If your mind is too, like disturbing by something, and your mind is not that pure mind,
and also you have a desire in your mind, and then your love will not, developing, not grow, Because love is very important, always love and compassion. So here always saying, whenever you do, first you have to think, all sentient beings free from suffering and enlightened to the Buddhahood. If you did this thinking, this is the, then always you will be wherever you go, wherever you stay, when you are sleeping, when you are eating, whenever, what are you doing, you will be always be happy really, because you have a love, full love with you, in your mind, That's why you see when you get up, wake up, really, just think of a Buddhist mind. Today I will be doing good for all. If you think like this, then all day, you will never be like get angry. Sometimes you get a suffering, angry, all this, but you already promised in the morning. You took a like a commitment. Oh, today I will be doing a good persons, for myself and others. If you once you took this promise, then really, that's why we are saying watch your mind means, if you have this bodhicitta mind, then and it's reminding, in your mind. Sometimes your mind is going somewhere. Oh, today I took this promise, this commitment. Oh, then I will not do this. Then all day you will be happy, until going to the bed. Then when you're going to the sleep bed, then also you think bodhicitta mind. Pray to the bodhicitta love and compassion to develop in your mind. Then really you will developing, your mind slowly, И также в заключение Ринпоче говорит, что что бы мы ни, какую бы практику мы выполняли, ключевой момент – это всегда держать в уме или думать о принесении пользы всем живым существам. И это таков настрой бодхичитты или намерение бодхичитты, и это чрезвычайно мощное устремление. И когда все, что мы делаем с благим намерением, с благим мышлением. Например, когда мы начитываем мантру, то какое бы количество мантры мы ни начитали, это принесет большую пользу всем живым существам. В то же время, если у нас ум взбудоражен, если он потревожен различными желаниями и цепляется за разные объекты, то это не принесет много блага ни нам, ни другим. И поэтому нам всегда необходимо держать в уме вот этот настрой, это намерение бодхичитты и желание привести всех живых существ к состоянию совершенного просветления, к состоянию Будды. И если мы будем держать такое намерение в уме, выполняя все действия в течение дня, будь то ходьба, принятие пищи, сидение и так далее, то это поможет, во-первых, обрести нам подлинное счастье, а во-вторых, принести пользу всем живым существам. Поэтому очень важно с самого утра, как только мы проснулись, сразу же зародить это устремление бодхичитты. И нам нужно принять обязательство или обещание, что вот сегодня я посвящу себя развитию любящей доброты и сострадания и буду всеми силами приносить пользу живым существам.
И если у нас будет такой настрой с самого утра, то даже если в течение дня у нас будут возникать, например, вспышки гнева, то мы сможем их преодолеть, потому что мы всегда будем думать, что я же дал обещание придерживаться бодхичитты. И поэтому нам необходимо всегда помнить о любящей доброте и сострадании, и всегда стараться их поддерживать. И когда мы будем это выполнять, то мы постепенно день за днем эти качества любящей доброты и сострадания и в целом намерения бодхичитты, они будут развиваться, потому что если мы каждый день будем с самого утра и до момента отхода ко сну всегда помнить об бодхичитте, поддерживать ее, то мы сможем справиться, преодолеть все трудности, все наши негативные состояния ума и в конечном итоге обрести подлинное счастье. Then number 5, number 5. No, sorry. 2, 3. Number 5, yes. Then he said, how to practice love, how to practice. Tell Gombe Tabnis how to practice and how the method to love to others. So we're thinking about all the way subject. First, you have to always think about great kindness and grateful. Because first here's a grateful because samjing, without sentient beings, then you cannot. How can we, love to others? So that's why Gambaba said, you have to, grateful to others. See, like same, if they have not sentient beings, then how can we do a love? How can we do like, for example, a patient, if somebody not saying to harsh word to you, then how to be a patient? Same like here, So that's why you have to be very grateful to others. Then in this life, who is the very grateful to you, grateful to us. So in this life, very grateful is our mother, So that's why he mentioned, saying first you have to practice to love to your mother, mind this. So you have to think, mother's kindness, mother grateful. Really, they have not limitless, They have not limitless. You see how mother is kind, how mother is grateful. You see, mother give a birth, this human body, this birth, human body, then mother also go through a very hardship when we are born, So then also she give her this life, a life. Then she shows her, this like world or the samsara. So they have a full, kindness of mother. Give her birth. She go through all hardship. Then she give her life. Then she shows her this samsara. И следующий пункт текста, он описывает метод практики любящей доброты.
И сперва нам нужно напомнить себе о великой доброте, то есть нам нужно помнить и проникнуться великой добротой и благодарностью по отношению ко всем живым существам. Почему? Потому что все живые существа, которые есть, все они помогают нам развивать наши качества. Например, качество терпения. То есть если бы не было бы живых существ, то каким бы образом бы мы тогда бы смогли бы развивать в себе по отношению к ним благие качества и продвигаться по пути. Далее нам нужно думать о том, кто в этой жизни был по отношению к нам добр, кто окружал нас заботой и любовью. И, конечно же, в первую очередь это наша мать. То есть нам необходимо сперва раздумывать о том, каким образом и насколько добра к нам была наша мать. И если мы задумаемся, то мы поймем, что ее любовь и забота по отношению к нам была безграничной. Сначала она вынашивала нас, то есть, да, мы находились в ее чреве, и она уже на этом этапе заботилась о нас. Далее, претерпевая тяжелые муки рождения, она позволила появиться нам на свет. Потом, после того, как мы уже родились, она всячески обучала нас и знакомила со всеми, показывала нам все вещи в сансаре, то есть учила нас самому главному, самому базовому взаимодействию с окружающим миром. И вот это уже говорит о том, что любовь ее по отношению к нам была безгранична. Then first one is longevity, give a birth. Yeah, tell longevity means then how is grateful to give a birth. You know, 당연히 люди 당분이 통주죠. Like our this bodies, you know, our bodies like from when beginning we are not like we have this kind of body, you know, we don't have this body. Like beautiful or like handsome and whatever. We don't have this, you know. Shalui Ghyabra. Then like a very Shalui means like some Shalui Ghyabra means like a nice, you know, body or whatever, you know, Khado Leva. Then beautiful and whatever, you know. We don't have this, you know. Because she mother kept into her womb like 9 months, you know. That time we are very small, you know, like a very baby, you know. And she kept it inside like 9 months. It's not easy to keep inside, you know, like a growing, you know, like a hand and growing, you know, like this feet and head and slowly, you know, in 9 months, it's not easy to keep inside, you know, slowly growing, you know, saying like that. Whatever, you know. No, because of, you know, from the mother, this thing, you know, mothers like really giving all mothers, you know, hardship, you know. Then when, you know, really sometimes mother have a very difficult, you know, when baby is inside her womb, you know, then mother cannot eat, you know, something, you know. If it has something, then hurt to the dear, you know, baby. So that's why it's not easy, you know, really very difficult for mother, sometimes very
sick illness, sometimes different kind of sickness, to her, That's why mother, very patient until 9 months, Then once a born baby, she only give a birth, from from baby to until now, mom take care for us, everything give to us. She wasn't giving us, right? This is she give her like a leukaemia birth, first one. И раздумывая размышляя о том, каким образом, насколько добра к нам наша мать, мы можем... Сначала мы должны, как уже говорилось, посмотреть все вот эти этапы, от зачатия до нашего рождения. И мы должны посмотреть на наше тело сейчас. Мы имеем тело, у которого есть в полном наборе, все части тела, все конечности. Оно может быть определенной формы, оно красивое и так далее. То есть оно совершенное человеческое тело. И кто нам его даровал? Нам даровала его наша мать. И она на протяжении целых 9 месяцев нас оберегала в своем чреве. И в целом это не так-то просто держать внутри себя кого-то другого еще. И ей приходилось нас кормить, то есть ухаживать за нами, когда мы еще были в ее чреве. И мы постепенно там росли, когда-то, возможно, мы причиняли ей своим этим ростом, когда у нас росли кости, тело и так далее, то это могло причинять ей какой-то дискомфорт. И в целом матери, они претерпевают разные трудности, когда вынашивают свое дитя. И также из-за беременности бывает, что возникают различного рода недуги, болезни и так далее. И мать, она все эти 9 месяцев, она до 9 месяца, вплоть до 9 месяца, она очень терпеливо все эти переносит испытания. А после того мы появляемся на свет, и с самого момента нашего зачатия и фактически до сегодняшнего дня все наше тело, которое мы со собой всегда несем, оно появилось в силу безграничной доброты нашей матери. Вплоть до сегодняшнего момента, то есть столько дней, мы уже столько прожили времени, что все это является следствием нашего зачатия, рождения, то есть следствием доброты нашей матери. Then second one is first one is give a birth, then second one is kawajibitins, like hardship, when mother gave a baby, she go through all hardship, kawajibitin. We have to all think about her hardship. Grateful. Yes, it, Yes, that. We are like from beginning when we born, when born we don't have clothes, we don't have wearing an earring and all this, jewelry. We don't have. We don't have anything, Just we came
here for empty hand. Then also in this planet, we don't have anybody. People know, we don't know anyone in this world. Then, during that time, since like baby, then until now, grow up, always mom care to us, give her, food. When they're, then food and water, and also sometimes, babies, tasting, mother give her, water and milk, whatever, they also tells much of them when, baby or, until grow, if they are cold, then mom give clothes, to cover their son, their children, the baby, and really sometimes you see nowadays until like a grow up 16, 17, 18, family, father, mother care, mostly, mother will care to children, really, because mother love to, their children, and mother give everything, really, whatever they have, everything they're giving. Norji means like a normal, like a giving like a nowadays, mother give her the money to, their children to go school, to buy something, Yeah, ranga miko pulachin. That's why here saying, really, if mother need, but mother is, very love to their children, then first, always they're giving to their children. That's why here saying we have to very much, grateful to your mother. Tabu mind this, rang summer, sometimes, mother, if she want to eat, but, they're giving to, their children, if they want to eat. Whatever, like drinking or whatever good clothes, they are, giving to their children, say the devi, so, mothers always not doing for themselves, always caring to others. Actually, she needed, but, she's caring to their children, That's why, mother is not only thinking for her life, to enjoy this life, always thinking for their kids, their children. So tell her, and then you do imagine but then everything giving to the their children. Sometime earlier time, they hear saying in a text, hear saying earlier time, people are doing like fishing, and some doing selling this meat or whatever. Actually, this all are create this negative, but they are not doing not thinking for themselves. They are thinking for their children. So that's why here saying mother is very grateful. That's why. Then always mother look at like love eye means to their children. Only jump it to so then always when baby born, mother teach to everything like speaking, how to speak to other early. She's teaching. That's why he's saying first you have to love, give to your mother. You practice on your mother, then slowly, then you can expand to the others. Then you can easy to practice. Otherwise, love is not easy to practice. Yeah. Yes.
И, как уже говорилось, дать рождение ребенку очень сложно. И мы должны испытывать большую благодарность, думая об этом. Когда, в частности, да, когда мы родились, то у нас не было никакой одежды на нас, никаких украшений. То есть мы пришли в этот мир с пустыми руками. И также в мире, в котором мы были рождены, на нашей земле, мы никого не знали. И мать нас учила, как взаимодействовать с этим миром. И до того момента, пока мы не выросли, она заботилась о нас, всегда предоставляя нам пищу, воду, всегда укрывая нас, когда нам было холодно. То есть она всегда, мать заботится, да, о своих детях, давая им все, что нужно. И до 18 лет, да, до того, как мы становимся совершеннолетними, мать о нас постоянно заботится. Она также дает нам деньги, вот в частности сейчас, да, вот в наше время, чтобы там мы купили что-то себе, или чтобы мы пошли в школу и так далее. И поэтому из-за своей вот этой безграничной любви мать, она все дает своим детям. И поэтому мы должны всегда помнить об этом и испытывать благодарность за это. И бывает так, что даже мать, она не ест для того, чтобы у ее детей была эта пища или была одежда. То есть она не заботится о себе, а всегда она устремлена для удовлетворения всех нужд своих детей. И она, хоть ей зачастую все эти вещи как бы тоже самое нужны, но она в первую очередь думает о своем ребенке. И кроме того, после того, как мы родились, мать, она учит нас тому, как говорить. И поэтому мы должны вот эту всю, с таким пониманием всех вот этих причин доброты нашей матери по отношению к нам, мы должны начинать с того, чтобы проникнуться вот этим чувством благодарности и любви в ответ к нашей матери. А потом, медленно, шаг за шагом, мы можем развивать эту любовь, то есть включать в нее, переносить эту любовь с матери на всех живых существ. Но это не является, в целом, вот развитие любящей доброты не является простой практикой. Но нам надо начинать как бы с самого понятного, самого легкого для освоения. То есть сперва нам нужно, памятуя обо всех вот этих вещах доброты нашей матери по отношению к нам, нам нужно взрастить вот эту безграничную, такую же ответную любовь к ней, а потом уже эту любовь расширить на всех живых существ. Любящую доброту. Unmute, please, Rинpoche. Yes. Yeah. Then mother shows us, this life and this samsara, so we have I think this gratefulness, grateful. Daja Tangbon Mishibushi. He has said, like us, from beginning, we are not like now,
now we know everything, you know. When we are like a baby to until like maybe 16, 17, 18 year old, we don't know much, you know. Then slowly we get experience in life, yeah. So that's why that's why, you know, we are not like a very experienced person, and we didn't see anything, you know. All this kind from mother, you know, mother teach us, you know. Then go tapo chik did hongwamita. Yeah, that's why she need to take the change. And sometimes, you know, chik mala we doesn't know anything, you know. Sometimes we then all, you know, you see like a mother teach to how to eat, you know, how to wear a cloth, you know, then how to speak, you know. It's all, you know, teaching for mother, you know. That's why we are saying first our teacher is mother, you know, always we are saying, yeah, because mother teach us, you know, mother shows us everything. So that's why we hear saying, you know, mother is very grateful. You know, and then shows you everything, then sent to, you know, like a school and college and university and everywhere, you know, then become similar like others person, you know, mom sent like this, you know. Then this mother is not only this life, you know. How many times, you know, who knows, you know, this, you know, mother become my mother, you know, many years, many eons, you know. That's why we believe, you know, karma, you know. So we believe karma. So who knows, you know, how many times. That's why here saying, you know, first when you practice Allah, so you have to think about all mother kindness, you know, the mother kindness. Once you realize a mother kindness, mother grateful, then you really easy to practice love to others. You know? You see, this all like, you know, explain how to mother is very grateful. You know, how many months kept in your womb. It's not easy, really. Yeah, that's why we have to, you know, very much appreciate and grateful to your mother. Okay. И, как уже говорилось, наша мать, она также показала нам мир, в который мы явились. И понимая это, мы можем проникнуться к ней истинной благодарностью. И с самого рождения до момента 16, 17 или там 18 лет мать обучала нас всему, и фактически все, что мы знаем, было как бы заложено ей. То есть потом уже, после того, как мы стали совершеннолетними, мы стали более опытными, мы стали познавать мир, приобрели какие-то о нем знания, но вначале все в нас заложила именно мать. И уже потом из этого проявились, как бы уже на основании этого мы уже смогли обрести наш собственный личный опыт. И все это проистекает от доброты нашей матери. И в самом начале, после нашего момента рождения, мы вообще ничего не ведали, ничего не знали. И мать, она научила нас, как питаться, как принимать пищу, как носить одежду, как говорить. И вообще все в этом, все, как бы, что мы знаем, нам показала наша собственная мать. И мы вследствие этого должны быть очень благодарны ей. И кроме этого, мать позаботилась о том, чтобы отправить нас в школу, в институт, в университет и так далее.
И это не только вот в это одно рождение. Возможно, наша мать была нашей матерью на протяжении бесчисленных перерождений, бесчисленных временных эпох, эонов, потому что, кто знает, закон кармы, он очень сложен для понимания, и поэтому на самом деле могло случиться так, что наша мать вот этого рождения, она на протяжении бесчисленных жизней была нашей матерью. И вот на протяжении этих всех бесчисленных жизней она раз за разом, преисполнившись терпения, преодолевала трудности нашего вынашивания, трудности нашего рождения, взращивания, воспитания. И поэтому, понимая все это, или поняв все это, мы сможем подлинно зародить к ней глубокую, безмерную любовь. А после того, как нам удалось к ней вот эту полную, бескрайнюю любовь зародить в себе, то тогда мы сможем эту любовь уже перенести на всех других живых существ. И поэтому очень важным вот является памятовать о том, что наша мать, возможно, о нас заботилась не только в течение одной жизни, но на протяжении бесчисленных жизней она хранила нас сначала в своем чреве, а потом давала рождение, воспитание, взращивание и так далее. И это то, каким образом мы должны начинать практику любящей доброты по отношению ко всем живым существам. Сначала мы должны, как уже было сказано, такую любовь безграничную обрести по отношению к нашей матери, а потом уже дальше ее распространить на всех живых существ. И тогда мы сможем So then это исполнить. you always, remind your mind how Mother is grateful and kind to us until you realize. Then always you think about Mother kindness, and you have to benefit to your mother. Always think about my mother will have always, happiness. You always think that until you, really develop your love. So these are very, he says very important. Then who knows, how many times, as I told you, she become a mom in this life and other life, samsara, then here say champa means like love. Sometimes people, really sometimes they are very love to others, attached to others. Then they will, naturally, coming and crying, tears coming down. Yeah. Look at Papu Dhamma champa. These are, these are signs, champa shuki means chima tupa. Look at Papu Dhamma champa. Then, sometimes in our it's all body hairs, yeah. Really, you very love to others. Then your all body, like this hairs, like coming out, from this all we are seeing this hairs. Pabu, puga, dhamma means all grow up. Grow up means this all going inside the wind, yeah. In the wind, same, like sometimes, really we are very love to others, emotionally coming, they have unconditional love, like that, saying that. So this is the sign of the love. Then Champa Jompa Chen, development. Then here, the last one is number 6. Champa Jompa Chen, they have measure of perfection. Actually, they have a Champa means love have not limitless. They have not limitless. Now they will develop. No. When you really attach to the sentient beings, then you have not any feeling of
Like, I want to be a happiness. I want to be a, good life. I want to be a, very, because you are very attached to the others, suffering. Yeah. So you saw others suffering. So that's why always, always thinking to the other beings. This is the we call a love. Ultimate love, true love. Then if you after that you say number 6, here say Chamba Gobi, like if you practice on love, what is the quality of love? What is the knowledge of love? Chamba Yinde. They have a countless or limitless, have knowledge. If you offer different kind of things to Buddha, like a flower, incense, whatever you have, whatever good thing you have, this all, this is the object of it, and even you think about love, really, this have not limitless, and also you develop, create a lot of merit, even you think about. That's why he is saying bodhicitta is very strong, bodhicitta mind. If you think about good, pure mind with the love to other well-being, how powerful, how much you get, limitless of merit. Then until you until you achieve the Buddhahood, they have a different kind of you can get a sign of different kind of sign, different kind of like a benefit. If you practice on love, you always always be a lovable person. Then Buddha and Bodhisattva will be other protector will protect you. Then always you are very your mind is always peaceful. Good they have not any like sometimes we are saying, oh, I got this demigod problem, suffering, giving up suffering. I got this some earth problems, some we human have a different kind of superstitious problem. Yeah. So if you think about love, this all will gone. It all will not harm you. Sometimes we are saying, oh, we have this problem, my house have this demigod, God, not God, this how to say, no, sometimes we are saying how does it not God? Then here say paper member 20 of this. Then you can receive all this quality of knowledge of love. So then here say you have to to love every day, every time. Paper member means you need you no need to effort. If you practice on Dhamma, if you think about love, you no need to, sometimes we are, effort to get something, if you are really doing you see now, for example, like, some like a master, some gurus, where they are very lovable to all sentient beings, all people, and how many people love to him, This example, you can see nowadays, like His Holiness Dalai Lama, also Garche Rинпоче, also like many Rinpoches, we have. You see, this is example, if they are very kind person, good person,
you can also get like this, That's why here saying you always think about love and always practice on love, company, somewhere this. Okay. И после того, как мы поймем, после того, как мы проникнемся вот любящей добротой и благодарностью по отношению к нашей матери, мы поймем также одновременно с этим, что нам нужно отплатить ей тем же и вернуть ей вот все, что она нам дала. И поэтому мы поймем, что нам нужно принести ей пользу. И с таким пониманием у нас будет намерение и желание, чтобы пусть наша мать всегда была счастлива. И таким образом мы сможем практиковать любящую доброту. Опять же, вот если мы вернемся к пониманиям того, что наша мать, она не только в этой жизни была нашей матерью, но и на протяжении всей самсары, кто знает, возможно, это действительно так. И таким образом мы можем развить джампа, то есть то, что называется любящей добротой, или также ее можно назвать устремление к пользе, к принесению пользы всем живым существам, то есть сопричастность ко всем живым существам, привязанность вот к ним в этом смысле, в чистом смысле. И если мы сможем развить такую джампа, такую любовь, то знаком того, что нам это удалось сделать, будет то, что на наших глазах проявятся слезы, а волосы встанут дыбом. Настолько это вот пронизывающее должно быть чувство любящей доброты по отношению ко всем живым существам. То есть вот нас должно вот это, как это сказать, полностью все наше нутро, все оно должно быть пронизано таким ощущением. И вот если все это будет, настолько будет этот сильный эмоциональный отклик по отношению ко всем живым существам, это будет как раз являться знаком, что в нас вот эта безусловная любовь, она смогла проявиться. И далее 6-й пункт – это то, что вот эта любовь, она, любящая доброта, она должна быть безмерной, безграничной. И такая безмерная, безграничная любовь, она подразумевает сопричастность или обращение своего ума ко всем живым существам. И она также подразумевает отсутствие в собственном уме мысли «я хочу счастья для себя, я хочу хорошей жизни». Потому что у нас такая мысль, если у нас вот есть эта любящая доброта, у нас такая мысль не возникнет, потому что мы всегда будем в уме держать именно страдания, то есть принесение счастья живым существам и желание уберечь их от страдания. И вот такой умонастрой – это высшая или истинная любовь. Если мы практикуем любящую доброту, то тогда
все, что мы делаем, например, будь то подношение светильника или цветка Будде, или всего, что у нас есть, оно, вот такое подношение с проникнутой мыслью принесения пользы всем живым существам, оно, результатом его будет накопление безмерной заслуги. И такая безмерная заслуга, она сможет принести пользу нам самим и пользу всем живым существам. И в частности, если мы сможем развить это качество безмерной любящей доброты по отношению ко всем живым существам, то в ответ эти же живые существа также преисполнятся по отношению к нам вот этим почтением, благодарностью, любовью, любящей добротой и так далее. И также все защитники, мы станем также оберегаемыми всеми защитниками. А наш ум всегда будет умиротворен и радостен. И мы сможем преодолеть все наши проблемы. Зачастую мы слишком сконцентрированы на всяких выдуманных проблемах, связанных с какими-то материальными вещами, с нашей работой, с нашим домом и так далее. И если мы сможем вот эти проблемы, наши собственные вот эти мелкие личные проблемы, сможем их в контраст им поставить принесение пользы живым существам, то тогда все вот эти мелкие незначительные проблемы, мы не будем на них обращать внимание, и они сами по себе уйдут, потому что мы всегда будем думать о принесении пользы всем живым существам, а не только лишь принесении какого-то счастья нам самим. И сейчас мы можем видеть истинных учителей, которые вот полностью являются любящими существами. И, например, такие великие существа, как его святейшество Далай-лама, Горчен Ринпоче, которые чрезвычайно добры и сострадательны по отношению ко всем живым существам. И также и существа в ответ на их доброту испытывают к ним тоже те же чувства, схожие чувства. И если мы будем практиковать любящую доброту, то мы сами тоже сможем стать такими великими существами. И поэтому нам необходимо практиковать и развивать эти качества любящей доброты. Okay, then now love is finished. Now I teach you compassion, love and compassion, yeah. It's the same, almost same, also have 6 kind of method or way to practice, to this compassions. The first one is Ningje Ewa. First compassion classify. Tell Enasum this. They have 3 different way to practice, First, you have to compassion to all, sentient beings. All beings. Same like love, Then, second one is phenomena. All, object, all whatever you see, you have to compassion. Then also they have no emptiness, compassion means nothing, to attach, nothing to, grasping. That one, Tell a Tangoni, first one is Semjen Nyason Dunga Lots of Tong Inji. Then you see, those, beings or sentient beings who are,
go to the lower realm. This lower realm, like hell realm, hungry ghosts, then animal realms. If you go to the those hell realm, how they are suffering, really people, how they are suffering. So that's why you have to very compassionate to them. Niban rang phabet dem bashila komjana video dem shin ta ba. And second one is, sometimes, they already achieve to the like high level, but then they are not, they are saying everything is nothing, not also not believe like a karma or something. So here says you should not do that, shouldn't. Whenever you achieve a high level, also you have to, practice on compassion, and also you have to believe on karma. You see, some people are not believing, some are not, saying karma is not there, everything is nothing, so you have to compassion to them, really. It's very pity to them, they didn't believe in anything, they say no karma, no nothing, anything, so we are practicing now, we have to compassion to them. Then, third one is, you see, once you realize on everything, like emptiness, and also you're practicing on Mahamudra, whatever, emptiness. So something, everything is nothing, everything is emptiness. So we then something, nothing, even you realize on emptiness, then you have to, also you need a compassion. Actually, they have we are seeing everything is nothing, everything is emptiness. They have nothing to grasping to sentient beings, But you have to, keep in your mind. You have to keep in your mind compassion. That's why we are saying Tony Ninja means like emptiness and compassion go together, Yeah. И сейчас Ринпоче закончил пункт, связанный с любящей добротой, а теперь он переходит к объяснению сострадания. И здесь структура такова же, сходная с тем, как была в разделе любящей доброты. Здесь также существует 6 методов или способов практики. И первый из них, он также состоит из 3 подпунктов. Первое – это нам необходимо практиковать сострадание по отношению ко всем живым существам, то есть так же, как в случае любви, любящей доброты. Далее идет необходимость проявления сострадания по отношению ко всем явлениям. Дальше идет сострадание нераздельное с пустотностью. И которое подразумевает, что нету ничего, к чему можно было бы привязываться, или что к чему-либо, к чему цепляться. И если мы далее рассматриваем всех живых существ, то мы можем увидеть, каким образом они страдают. В частности, когда они падают в 3 нижних мира, такие как в ад, в мир голодных духов и в мире животных. И в частности, если мы обратим свой взор на живых существ, которые попадают в ад, то чрезвычайно сильное страдание они там испытывают. И поэтому нам необходимо проникнуться к ним состраданием. Далее 2 пункт. То есть это был первый пункт из 3 подпунктов, а теперь далее 2 пункт.
когда кто-либо достигает высокого положения, то зачастую эти существа, они не верят в закон кармы, поэтому нам необходимо очень великое терпение, чтобы усмирить их. И хоть они как бы не понимают, не ведают этот закон кармы, и находясь при этом как бы на высоком перерождении, там, будь то боги или полубоги, но при этом они могут не верить в закон причины и следствия, закон кармы. И поэтому нам необходимо иметь великое терпение, чтобы их также вести к просветлению, также их усмирить. И в целом, когда говорится, что кто-либо достигает реализации, понимания пустотности, в частности, когда кто-либо практикует практику Махамудры, эту практику осознавания, что все вещи являются пустотными, необходимо связать вместе с состраданием, то есть мудрость и метод, то есть сострадание и понимание, что все явления являются пустотными, они должны идти рука об руку. И поэтому, даже если вы осознали, что все явления пустотны и нету ничего, к чему можно было бы цепляться, то все равно вам по-прежнему нужно взращивать и развивать сострадание по отношению ко всем живым существам. И поэтому всегда говорится, что сострадание и мудрость, ведущая, что все явления пустотные, они должны, подобно двум крылам, существовать всегда вместе. То есть второй пункт заключается в том, что нам нужно иметь терпение по отношению к тем живым существам, кто не верит в закон причины и следствия. А третий пункт заключается в том, что когда мы сами достигли прозрения в пустотность всех явлений, нам необходимо также поддерживать и развивать сострадание. Okay, then first, second is like purpose of compassion. But purpose of compassion is to the all sentient beings. Compassion to the all sentient. Purpose, our purpose is Ninja number. Then same like third one is Ninja number means it's like kind of quality, Number ni do. Number ni do me do the compassion's quality is, like whoever have a suffering, get free from suffering. We always, like same like love, we always think all sentient beings, be a happiness, Now here, compassion is all sentient beings, those who are in like a lower realm, with compassion to them, to, free from suffering, to, get to the Buddhahood, Then, like how to practice, Third one is how to practice. Fourth one, how to practice, Same like, before in love, you have to practice on your mother. First, you have to, compassion, give to your mother. Then you have to, think about. Then slowly, you have to expand to the, your mother, then your near one, then your friend, then your close dear friend, or near whoever, then it's easy, That's why here love and compassion same, It's not easy to for beginner, not easy. You can, start from your mother, then slowly, then easy to, develop love and compassion.
So your mother so the Jewish and then here says, like, for example, like if your mother is killing by somebody, like for example, like mother is killing by somebody, then whether you have compassion or not, of course you have compassion, you have compassion to your mother, Then Yana Shindu Chan, sometimes, very cold place, if your mother is very like they live in a very cold place, you have compassion to her, So like in this kind of you have to explain. Then you always think about, this in a lower realm, whoever suffer in lower realm, you have to think, it's all of my mother, who knows, that's why we are saying karma, our karma is like circling, So that's why our karma is, who knows, sometimes we're born in the, like lower realm. If we didn't do a, dharma practice, if we didn't do a love and compassion to others and yourself, and really if you do a negative thing, of course, who knows, we will be born in lower realm. So that's why he is saying, then you have to always think to, lower realm, compassion to them, to, they liberate free from suffering, whatever suffering, That's why he is saying sometimes, who knows, your mother will be born in the lower realm. Sometimes they're born in the lower realm, like we call hungry ghosts, they have nothing to eat, Then sometimes they are very different kind of sickness. Then they are very born into lower realm, very, very, scary, That's why you have compassion to all those lower realm. Yeah, then you have to think they have many, to practice. Then Ningje. Okay, first please. И до этого это были не второй и третий пункт, а общие слова, связанные с развитием сострадания. И дальше как раз идет непосредственно второй пункт, и он схож, опять же, с той структурой, которая была в разделе любящей доброты. И второй пункт здесь это цель, или объект, к которому обращено сострадание. Что это за объект? Объект – это все живые существа. Это второй пункт. Далее идет третий пункт – это качество сострадания. И оно заключается в том, чтобы желать всем живым существам, которые испытывают сострадание, чтобы они избавились от него, были от него свободны. И в частности, все живые существа, которые сейчас находятся в нижних мирах, пусть они обретут состояние Будды. Следующий, четвертый пункт, это пункт непосредственно практики. Каким образом же нам взращивать сострадание. И опять же, этот пункт схож с тем, как мы взращивали любящую доброту. То есть сначала нам нужно начать с нашей матери, думать о ней и исполниться к ней состраданием. И медленно, далее, шаг за шагом, мы это чувство переносим на всех живых существ. И сначала мы начинаем с наших близких родственников, потом друзей, потом людей, которых мы мало знакомы, наших врагов и так далее. И в конечном итоге мы сможем охватить состраданием всех живых существ. В целом для начинающих это довольно сложная практика, но шаг за шагом мы сможем в этом преуспеть.
И поэтому нам нужно думать о существах, которых убивают, о существах, которые испытывают холод, существах, которые находятся в низших мирах, и думать о них и попытаться развить по отношению к ним сострадание. В этом нам может также помочь мысль, которая схожа с той мыслью, которую мы освещали в разделе «Любящей доброты». Мы можем думать о том, что все живые существа, которые населяют нижние миры, возможно, кто знает, они в прошлом были нашими собственными матерями, потому что карма, хитросплетение кармы, они неведомы, и всякое могло случиться, и в том числе те живые существа, которые находятся сейчас в нижних мирах, все они могли быть нашими матерями. И понимая это, мы сможем проникнуться состраданием по отношению ко всем живым существам и тем самым воздержаться от причинения какого-либо им вреда. И если у нас не будет этого качества сострадания, то наоборот, мы будем совершать негативные действия, которые в конечном итоге самих нас приведут в нижние миры. И какова сущность сострадания или намерения сострадания или состояние ума, проникнутого сострадания? Это желание освободить всех живых существ от страдания. И сейчас, опять же, нам поможет в этом обращение если мы сможем развить сострадание по отношению к нашей матери, то мы опять же сможем распространить его на всех живых существ, думая о том, что вот как будет плохо и печально, если, например, наша мать, она окажется в аду или в мире голодных духов, или заболеет, и поэтому мы испытываем сострадание по отношению к ней, но подобно ей и все живые существа, которые также в прошлом могли быть нашими матерями, все они также могут попасть в нижние миры вследствие совершаемых негативных действий и претерпевать там невыносимые страдания. И поэтому нам нужно развивать сострадание по отношению ко всем живым существам, в особенности по отношению к тем, кто сейчас находится в нижних мирах. Rинпоче, please unmute. Yes. Sorry. Then measure of compassion, measure of compassion is actually here saying limitless. We have to practice limitless of compassion. Sometimes, because always we are practicing or we are compassion to myself, because of my family, my friend, my this, This is like so we have to, give up everything, not any like grasping to this is my friend, this is my family, this is my this is grasping, yeah. So we have to here say, if you really realize on compassion, really, then what he is saying is
all mother sentient beings get free from, suffering. Lord, seek them, not only from, just saying from your mouth, from your heart. You have realized from your heart. Once you realize from your heart, then you are the compassionate person. You see, this is the measure of compassion. И нам необходимо практиковать или развивать именно безграничное сострадание. Сейчас у нас есть какая-то степень сострадания, в первую очередь по отношению к нам самим, а также нашей семье, нашим близким, друзьям. Но нам нужно преодолеть вот это узкое цепляние за себя и за небольшое ограниченное количество своих близких, родных и друзей. И если мы будем развивать сострадание и укреплять мысль, которая говорит, что пусть все живые существа будут свободны от страдания, если мы не только на словах, не только произнеся эти большие громкие слова, сможем развить сострадание, а подлинно, из глубины сердца, то это как раз-таки и будет истинным обретением этого истинного качества. And now, last one, number 6, if you practice on compassions, then you can get what you can get a knowledge is the gombe yunde about this. Therefore, countless of, like a quality and knowledge, you can countless of quality. One of the, our Vishwara sutras, yeah. If you have one like a thing, if you have one thing of Dharma, what is that? Is Buddha's teaching, Sanghi Tamje. Buddha teaching and put on like a laktil means if we have something, is an example, if you put on something on your hand, like Buddha teaching is on your hand, it's like compassion, It's then this is the, one is Buddha, that one is compassion. He is saying that's why compassion is, it's the profound, practice. So love and compassion is very profound. We need in our daily life, this is the main teaching of Buddha, Buddha. Then he also says, Buddha said, if you have love and compassion, then this is like a then whenever you go, whenever you travel, this is the Buddha main teaching. Buddha himself said, So, and Buddha himself, they have many sutras. He said, most important is we have to practice
is compassion and love. You know? So that's why I already explain, give you this teaching. So you can, first you can allow and compassion. You start, from your mother, then slowly you expand to the all beings. It's easy, for if you are like beginners. If you are not beginner, it's okay. You can, because some practitioners and many a long time ago, they know how to do love and compassion. But anyway, most important, I'm thinking, every day you practice on love and compassion. Then meditate on love and compassion. Think about love and compassion. Then really you will be not get any desire in your mind, not get angry. Angry is, destroying by everything, The angry is destroying by everything. If you do we are saying, Buddha said, if you do all the your good, positive thing, then sometimes you will get angry. Then angry destroy all your merit. Whatever you did a merit, angry will destroy your merit. So that's why we have to practice love and compassion. Okay, then later I give you bodhicitta vow. Okay, then after that finish bodhicitta, then we few minutes we recite a mantra of today's Guru Hamodruva's mantra. Okay. И любящая доброта и сострадание, по сути, представляют собой высшее знание и высшее качество. Или в них собраны бескрайние знания и бескрайние качества. В частности, в различных сутрах, в которые излагаются Авалокитешварой, в них говорится, что любящая доброта и сострадание – это суть учения Будды, суть дхармы Будды. И если положить самую сущность на свою ладонь учения Будды, то это будет учение о сострадании и любящей доброте. И поэтому они являются чрезвычайно глубокими и тем, что мы должны придерживаться в нашей повседневной жизни. И, как уже сказано, что любящая доброта и сострадание – это сердцевина учения Будды. Если у нас есть эти качества, тогда куда бы мы ни отправились и не пошли, то мы будем нести учение Будды. И в самих сутрах сам Будда, он не раз говорил о необходимости практики этих качеств и развития их. И Ринпоче до этого, соответственно, он дал учение сейчас он, передал учение о любящей доброте и сострадании. Он рассказал, как их следует практиковать, что сначала мы должны начинать с размышления о нашей собственной матери, потом мы должны развивать, переносить наши вот эти чувства, которые у нас и понимание с нашей матери на всех живых существ. А дальше мы должны противостоять всем нашим негативным эмоциям, в частности гневу, с помощью непреклонного развития любящей доброты и сострадания. Потому что говорится, что когда мы испытываем гнев или злобу по отношению к тем, кто причинил нам какие-то негативные действия, то тогда вот этот гнев, эта злоба, эти вспышки гнева могут разрушить всю нашу заслугу, которую мы
накапливали на протяжении очень длительного времени. И поэтому нам необходимо, как уже говорилось, усердствовать в развитии, поддержании, укреплении качеств любящей доброты и сострадания. И сейчас Ринпоче, он чуть позже, сейчас он передаст обеты бодхисаттвы, а далее мы будем начитывать мантру Пама Джукпы. Okay. Okay, now I'm going to bodhicitta vow. So please, this text. Okay. Please, scroll up. Okay. Yes. So, bodhicitta vow is a very important for everyone. So, if you want to become a bodhisattva, so first you should receive a bodhicitta vow. If once you receive a bodhicitta vow, then you will become a like bodhicitta mind. Your mind be a bodhicitta. So already I explained you how to do a love and compassion. So you think about that. Then so you should think, today I'm receiving a bodhicitta vow, and I will become a bodhicitta person, and then I will be benefit to all the sentient beings. So that's why vow is very important to because you become a if you do not take a bodhicitta vow, so today you are taking a bodhicitta vow, you become bodhicitta bodhisattva, not Sahisamba. So okay. И сейчас я передам обеты бодхичитты, которые чрезвычайно важны. Если мы хотим вступить на путь бодхисаттвы, то нам необходимо принять эти обеты. И эти обеты, они позволяют наполнить наш ум бодхичиттой. И эти обеты также дают нам статус бодхисаттвы и позволяют нам продвигаться по пути бодхисаттвы и помогают в том, чтобы принести пользу всем живым существам. So you are taking a bodhicitta vow from Buddha, So you have to think, today I'm bestowing this vow. Then you have to think, what the master is actual. What the master is, you have to think same as Buddha, Then doing a number thinking.
in the sky in front of you know, on a lion throne. Lion throne is the root guru, who is the Bhagavan, golden color and perfect with a complete measure and minor marks. So you can read in text, right hand touching the earth, you know, left in the gesture, meditate like equipoise, you know. He's seated in the Vajra posture, same Buddha, you know. You look at the Buddha image and you can understand. Gesture meditate, equipoise. He is seated in the Vajra posture and wearing the 3 Dharma robes, radiant and is plain, like very clearly. The bodhisattva is surrounded by idams, deities, darkness, dhammapalas, you know. Mojela. Okay, then you have to read and later you have to repeat with me. Okay, I will explain you. Okay. И сейчас мы будем принимать обеты бодхисаттвы. И каким образом мы их принимаем? Мы их принимаем от просветленного существа, от Будды. И мы должны думать, что важный наставник, который сегодня передает нам обеты, он неотделим от Будды. И какова здесь визуализация? Мы должны представлять, что в пространстве перед нами на львином троне коренной учитель в облике Бхагавана Будды. Он золотого цвета в совершенстве, наделенный большими и малыми знаками просветленного существа. Правой рукой он касается земли, а левой в жесте медитативного равновесия. Восседает в важной позе и облачен в 3 дхармических одеяния. И многие из вас наверняка видели это изображение. То есть данная визуализация, она полностью соответствует изображению Будды Шакьямуни. И учитель в образе Будды Шакьямуни, он сияющий, великолепный, ясно видимый вместе с своей приближенной свитой бодхисаттв, божеств Дамов, Дакинь и Дхармапал. Сейчас мы будем зачитывать эти строки, а далее Ринпоче будет объяснять остальные строки. Okay. O dinge namgre singje ding zawe lama jomde sedo tsembe yongso chaye sanu yenyam sha doge chöge namsoma so zera ni se dang chanju semba yidam ha Kanda Chögyön Choje Sa. Okay. In the sky in front of me, on the line throne is the root guru, who is the Bhagavan, golden in color, perfect with the complete major and minor marks. Right hand touching the earth, left hand in the gesture of meditative equipoise. He is seated in the watcher posture and wearing the 3 Dharma robes, radiant and resplendent, seen clearly with his close ears, bodhisattvas, idams, deities, dakinis, and dhammapalas. Please read in all languages. В пространстве передо мной. В пространстве передо мной на львином троне коренной учитель в облике Бхагавана, Будды. Он золотого цвета в совершенстве, наделенный большими и малыми знаками просветленного существа.
Правой рукой касается земли, левой в жесте медитативного равновесия. Выседает в важной позе и облачен в 3 кармических одеяния. Сияющий и великолепный, ясно видимый вместе со своей приближенной свитой бодхисаттв, божеств Видамов, Дакинь и Дхармапал. Whatever slight virtue that may have been gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, and now dedicate to complete buddhi. Semje tamje dewa dan dewe judo denpa yuji. Semje tamje dunya dan dunya judo dewa yuji. Semje tamje dunga la me dewa dan minja wa yuji. Semje tamje nire cha dan ni dan dawe dan yam la ne ba yu. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be liberated from suffering and the cause of suffering. May all sentient beings never be separate from the happiness that is free from sorrow. May all sentient beings rest in great equanimity, free from the bias of attachment and aversion. И сейчас мы переходим к второй опоре. Это порождение великих накоплений. И вначале мы начинаем с накопления заслуг и зачитываем: какую бы малую благодетель я ни собрал посредством простирания, подношения, раскаяния, сорадования, просьбы и мольбы, я сейчас посвящаю высшему пробуждению. Далее мы порождаем накопление мудрости. Покоюсь некоторое время в свободном от концепта состоянии медитативного равновесия. Until I attain the heart of Buddhi, I take refuge in all Buddhas, I take refuge in the Dharma, and likewise in the assembly of bodhisattvas. И до этого мы зачитали следующие строки. Пусть все живые существа, это третья опора, это возвращение 4 безмерных. Пусть все живые существа, моей матери, в числе бесконечно, как пространство, обладают счастьем и причинами счастья. Пусть они будут свободны от страданий и причин страданий. Пусть они никогда не расстаются с беспечальным блаженством. Пусть они пребывают в равности, свободны от привязанности и отвержения. Okay? Далее мы приняли прибежище в Будде Дхарме и Санхе. И теперь мы будем повторять за Ринпоче. Jidarangönki Deshiki Changju Tone Gebatang Changju Sembe Labala Teda Rimshin Nebatara. Okay. Please scroll up. Deshin Dola Pendendo
장주 쌤니 깨계신 대신 되네 라발라 림바신도 라바라. Okay, 3 times. Okay. 3 раза повторяем. So please in English, yeah, scroll down please. Just as all the Sugatas of the past have brought forth Buddhi mind and progressively observed and trained in the precept of bodhisattvas, likewise for the benefit of wanting beings, I will give rise to bodhicitta, and in its precept I will observe and train myself progressively. Okay. Then you read in Vietnamese and Chinese, please, and Russian and Spanish also. Okay. И мы зачитываем основную часть получения обета бодхичитты, намерения и применения. Подобно тому, как все Будды прошлого возрождали бодхичитту и шаг за шагом осваивали и воплощали обеты бодхисаттвы, так же и я для блага всех блуждающих существ буду зарождать бодхичитту, и обеты, связанные с ней, я буду неуклонно поддерживать и укреплять. Okay. So now you already receive a bodhicitta vow. Now you become a bodhisattva. Okay, so you keep this vow means, now I'm bodhicitta. Okay, bodhisattvas. И сейчас вы этим получили обеты бодхисаттвы и стали сами бодхисаттвами. No, Jingde, Daze, Dewa, Ye, Mi, Siba, Lepa, Tire, Sange, Riksu, Sange, Seso, Tayudo. Okay. Yeah, scroll up. And later we read all language together. Yeah. Thane dagi jini jang reda tembe le zande kembe zembe de la nyombo mi jure de cha. So you have to cultivate joy in oneself, cultivate joy in yourself. This is for yourself. Then second one is for others, cultivate other joy, Yes. Yeah. Okay. Then please scroll down. I read in English. Сейчас нам нужно возрадоваться от получения обетов самим Okay, и также породить радость в других. Now my life has become a fruitful. This human state has been well attained. Today I'm born into the Buddha's spiritual descent. I have now become the Buddha's here. Сейчас моя жизнь наполнилась смыслом. Мое человеческое рождение обретено во благо. Мне From удалось now сегодня on, I зародить духовное will in устремление every Будды и way отныне стать наследником undertake Будды. actions benefiting this spiritual Бодхисаттвы. descent, and I will not be a stain on this faultless noble descent. Сейчас мы принимаем обязательство не оставлять это духовное устремление. С этого момента я всеми способами буду совершать действия для пользы этого духовного устремления. И я не отступлюсь в этом безошибочном духовном устремлении.
So then third, engaging, cultivating other joys. Okay. Далее идет порождение счастья других радости. Pardo de la jendo besi Lada hami lazo gawaki. Сегодня перед лицом всех защитников я веду всех блуждающих существ к состоянию In Будды. English, А до его обретения веду их к облегчению страданий и к радости. Пусть боги, полубоги и другие существа возрадуются. И сейчас мы на английском. today, in the presence of all the protectors, I invite wanting being to the Sugata state, and until then, to every ease and joy, may the gods, demigods, and others rejoice. Thus are the Еще раз мы повторим. Сегодня перед лицом всех защитников я веду всех блуждающих существ к состоянию Будды. А до его обретения веду их к облегчению страданий и к радости. Пусть боги, полубоги и другие существа возрадуются. So now we finish this ceremony. So now you already become a bodhisattva. So we should, practice love and compassion every day, Then also you recite a mantra of Om Mani Padme Hum, every day. This is Om Mani Padme Hum is a very, a benefit to yourself and others. First, if you recite Om Mani Padme Hum, develop your buddhi, chitta, your love and compassion. Every day you recite 1, 2, 3 months, as much you can, whenever your time, your mind. This is the Buddha Avalokshara is a Buddha compassion, so you develop your love and compassion. So then next we are doing this, and we just recite the Phamadruva mantra for like a few minutes. Then after that we will do dedication. Okay, finished. И сейчас на этом мы закончили церемонию передачи обетов бодхисаттвы. Вы все получили эти обеты и стали бодхисаттвами. И с этого момента теперь вы должны практиковать любящую доброту и сострадание, а также начитывать мантру Авалокитешвары, Ом Мани Падме Хум 100 раз в день, 200 раз в день, 300 раз в день, столько, сколько вы можете. И Авалокитешвара является Буддой сострадания, и поэтому посредством его практики, а также начитывания его мантры, мы сами можем развивать качество любящей доброты и сострадания. И сейчас мы также немного прочтем мантру Падма-джукпы. И на этом закончим. Посвятим заслуги и закончим нашу трансляцию. Phamadruva, this mantra and picture. Dorje chanje dele no da marbo melo chuje gambo Phamadruva jawa digumba ka yu lama nam cha je lo Oma guru benza raza sawa siti Oma
Mahai Guru Benza Raja Sarva Siddhi. Om 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 Mahai Guru Benza Raja Sarva Siddhi. So this mantra, I will explain you this mantra meaning. Om A means letter Om A, yeah. Maha means great, you know. Guru means great Guru. Penza Raja is Dorji Jelpo. Penza is Vajra. Raja is king, you know, Jelpo, king, king. Pagmuduba name is Benza Raja. His person is, you know, individual name is Benza Raja. Vajra king, yeah. Sarva Siddhi means, Sarva means all, you know. Siddhi means power. So here saying is Pagmuduba, like, you know, Vajra king, please give me all your, you know, blessing to my body, speech, mind. Okay. Then your body and speech mind become same like a Pagmuduba, you know. Okay. И сейчас Ринпоче коротко объяснил значение мантры, которую мы начитываем. Ом А Маха Гуру Бенза Раджа Сарва Сиди Хум. И Ом А это буквы, соответственно, слоги Ом А. Маха это великий, Гуру учитель, Бенза это, соответственно, Ваджра. Раджа это Гьялпо, то есть царь. Сарва Сиди Хум, даруй мне благословление и ситхи. То есть мы просим посредством этой мантры даровать нам ситхи и благословление важного наставника, кто является царем, великим учителем, важным царем. Начитываем мантру. Ома Маха Гуру Бенза Сарва Раджа Сидихум. Recording stopped. Om Mahai Guru Benza Raja Sarva Siddhi. 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 Om Mahai Guru Benza
Benzaraja Sarva Siddhi. Om Mahaguru 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 Benzaraja Sarva Siddhi. Okay. Please open a dedication. Thank you. И сейчас мы переходим к посвящению заслуг. Okay.
dorje changje de maro marba melo cheje gambo pamo de yawa de gomba yu la mo nam ye cha shi shou. Okay. I'm reading in English. If you want to read in your own language, you can read in your own language. Okay. Sonam de ye tamje sebo ye tomye nye danama pamje de kega na walon choba ye sebe chole do do sho korde tozuma sada yebe done henge semge giba Dinya songzhe dorje changge go jidin gombe gomba dobo gewa gondo yangda lama da dame chege bala longje ji sada lamge yunde abzo doje changge goban yoto ye donda ye jo shiwa da mi te ne genda de wa da tenpa de bje pen su mo zo yu ne da xie te jing teng de le xiu ji ji de xie lo le tang du na pe xin shen be dang de le tang je du ba ye la de ba gun du xiu da xin nam ye che da ten be da ji de san ba yi xin du ba da ne de ge so pa de che bra za ne wa le xie wa le qing ge la du chang zhu sem zhu ren bu che ma ge pa na ma ge ju le che gen ba nyang ba me ba la ya hong ne kong du pe wa xiu Bodhicitta, the excellent and precious mind, where it is unborn, may it is arise. Where it is unborn, where it is born, may it not decline, but ever increase higher and higher. Бодхичитта — драгоценное и ценнейшее устремление. Там, где оно не возникло, пусть зародится. Где родилось, пусть не убудет, но возрастает все больше и больше. Lama gun kama sangwara sowa chodu gun renwara sowa chele tashi jembara sowa lama dan dewa meba chinge lo. I pray for the excellent health of the Gurus, and may the Guru's supreme life be long. May the Guru's activities spread far and wide, and may I be blessed not to be separate from the Gurus. Я молюсь о совершенном здоровье учителей. Пусть их великая жизнь будет долгой. Пусть деяния учителей распространяются и вдали вширь, и пусть я никогда не разлучусь с ними. Jambe bawo jidara kembo da gondo zambo teyan teshe de tedo gungye jeso dalo pi
Gyewa Dido Tamje Rabdu. Just as heroic Manchuri known everything as it is, and Samanthabhadra, who is thus as well, so too will follow in their path and perfectly dedicate all the virtues accumulated. Как героический Манджуши, ведущий все как есть, и как Самантабхадра, кто равен ему в этом, пусть также и я буду посвящать всю накопленную заслугу. No, to suma shebe yawa tamje no kangla chodo no dage ge zawa digun ya sambo jeji rabdu no. Through this dedication, praised as supreme by the conquerors of the three times, I dedicate all of these root of virtues to accomplishing the noble deeds. Посредством этой заслуги, высоко восхваляемые победителями трех времен, я посвящаю все корни добродетели для исполнения благих деяний. Sangye gosuma nyebe chenla dang, chenye megyure dembe chenla dang, yende meje dembe chenla, jida ngoshe molama debaresh. By the blessing of the Buddhas who have attained the three karyas, by the blessing of the truth of the unchanging Dharma as such, by the blessing of the indivisible Sangha order, may the merit I am dedicating bear fruit. Силой благословления Будд, которые обрели Трикая, силой благословления истинно неизменной Дхарматы, силой благословления неделимого собрания Санхи, пусть заслуги, которые я посвящаю, принесут плод. Bonjo somye demo songye chanjo sembo tamje chengye la chonye yongzo zobe ngada chenpo da chege yin nambare taji samge meja be tabge tede shendo jomba gyurche. By the truth of the three jewels and the blessing of all the Buddhas and Bodhisattvas, and by the great might of the complete perfections of the two accumulations, and by the strength of the completely pure and inconceivable Dhammadhatu, may this be attained accordingly. Сила истины трех драгоценностей, а также благословление Будд и Бодхисаттв и силы великого могущества полного совершенства духа накоплений, силы чистого непостижимого Дхармадхату, пусть все будет достигнуто в соответствии. Dadan korde tamje tosom sambadan yembe geve zawadi dadan semje tamje nyodo lana mema yangdan ba zombe chanjo rinpo toba gyurji. By the virtues collected in the three times by me and the entirety of samsara and nirvana, may I and all sentient beings quickly attain the unsurpassed, perfect, complete, precious awakening. Пусть этой заслугой, собранной мной в трех временах, а также во всей самсаре и нирване, я и все живые существа быстро достигнем непревзойденного, совершенного, окончательного, драгоценного пробуждения.
Ôi ca yu la ma che su yi dong ba kan zhe che jiang dian be jing lo bi na ge zhen na nian be ling ge che zhen ge ne da xin jian ba dang mi de nian be zhe wo kang da ya xie xie da xie de le ping su. By the blessing of the truth of the Kagyu Guru, the excellent three Yidams, Dakinis, and the Dhammapalas, may the spiritual and temporal place of the tradition of the second Nagarjuna flourish. Whatever discordant fault that cause harm may arise, may they be pacified, and may there be abundant prosperity and happiness. Силой благословления истинных учителей Кагью, трех превосходных, а также и дамов Дакини Дхармапал, пусть духовные мирские обители традиции второго Нагарджуны процветают. Какие бы искажающие ошибки не возникли, пусть они будут усмирены, и пусть приумножится благосостояние и счастье. O she joy kong se kong ge che ge je den zhe ne la wang ta ba di gong pa den zhe be ge den ba se de pa she zhe ba ta sa ma gong be zhen ge je. May the teaching of the great Dikungpa Ratnashri, the all-knowing Dharma Lord Master of Interdependence, continue to increase through study, practice, contemplation, and meditation until the end of samsara. Пусть учение великого Дрикунгпы Ратнаши, всеведущего владыки Дхармы, повелителя взаимозависимости, продолжит распространяться посредством изучения и практики размышлений и медитации до конца самсары. Gomba Namba Gada Jimba Mano Lamde Gewa Chitu Saju Gomba Dikun Rinjingi Demba Tajin Yuri Nejuji. By the power of the virtues collected in accordance with the teaching of the pure realism of the unmistaken teacher, may the teachings of Radhashri of Dikung, the protector on the 10th Bhumi, flourish perpetually. Силы, собранные добродетели в соответствии с учениями чистейшей реализации непогрешимых наставников, пусть учение Джикунгпы Ратнаши, защитника 10-го Бхуми, вечно процветает. Okay. So we finish our program today. Okay. Then good night to everyone. Then we will see you again in other programs. Okay. Take care. Thank you to everyone. All translation. 今天呢已经圆满结束了所有的一切教法，所以呢，先在这里呢跟大家道一声晚安，也非常感谢所有的这个翻译，让今天的这个法教呢得以圆满。谢谢大家的参与，希望呢，我就希望下次呢可以跟大家在一起，进行这个法教的这个修学。晚安，谢谢大家。Ринпоче со всеми попрощался. Thank you very much, Rинпоче. Yes. Okay. Yes. Rинpочe xin gửi lời chào đến tất cả các đạo hữu và Rинпочe sẽ sớm gặp lại các đạo hữu trong các khóa nhập thất cũng như các bài giảng pháp tiếp theo. Thank you. Thank you. Yes.
Seva, so you want to translate? Yes. Ринпоче со всеми попрощался, он сказал, что сегодня наша программа закончилась, и всем спокойной ночи, добрый вечер, и до следующих встреч, до следующей программы. Okay. Thank you, Rinpoche. Yes. Thank you so much, Ribocella. Very much, Rinpoche. Namachino. 谢谢仁波切。 И хочу всех поблагодарить, что сегодня вы все подключились к нашей трансляции и получили обеты бодхисаттв вместе с нами. От его Преосвященства Трицаба Гьябра Ринпоче. Следите за нашими анонсами на странице «Друзья Дрикунг» в Фейсбуке. Если у вас есть какие-то либо вопросы, замечания, предложения, пишите, пожалуйста, в Facebook или на почтовый ящик, на email «Друзья Дрикунг». До новых встреч! Хочу также напомнить, что текст на русском для принятия ритуала ежедневного, для выполнения ритуала ежедневного принятия обетов бодхисаттвы опубликован на странице «Друзья Дрикунг» в Фейсбуке. И именно по этому тексту Ринпоче даровал обеты бодхисаттвы сегодня. И вы также можете выполнять эту практику ежедневно и возобновлять, укреплять свои обеты бодхисаттвы. Спасибо всем, кто сегодня подключился к нам. Хочу поблагодарить еще раз всех, что получили сегодня вместе с нами обеты бодхисаттвы и учение о любящей доброте и сострадании от его святейшества, от его Преосвященства Трицаба Гьябра Ринпоче. Следите за нашими анонсами на странице «Друзья Дрикунг» в Фейсбуке. Если у вас есть какие-либо замечания и предложения, пишите, пожалуйста, в Facebook или на e-mail «Друзья Дрикунг». Напоминаю также, что текст на русском для выполнения ритуала ежедневного принятия обета бодхисаттвы опубликован на странице «Друзья Дрикунг» в Фейсбуке. Вы можете к нему обратиться и выполнять ежедневную практику принятия, а также возобновления обета бодхисаттвы самостоятельно. Именно по этому тексту Ринпоче сегодня даровал обеты. Еще раз всем спасибо большое и до новых встреч.